ти вдома? Водички набрать, водички набрать. Иду по улице. О, Боже, Боже, Господи, Господи, где она упала, Господи. Ой, капец. Фу. Алло, алло. Алло. Да, мам. Да. Надо сначала проверить, сколько его там в машине. Потому что я говорю, хочу, чтобы, если вдруг вы надумаете выезжать, чтобы папа садился на ту машину. Ты ключ нашла от машины, мам? Еще не искала, вот уже буду дома делать, и меня ты на завтра домашний видел. Мамулечка, ну, пожалуйста, поищи его, чтобы я точно Да знала. найду я все. И потихоньку друг за другом делаю те дела, которые у меня накопились. Слышишь? О, Господи, что ж оно так свистит, блядь. О, Господи. Ох, Господи. Дітей 200-х вивозили, мирне населення, маленькі. Тихо, спокійно. It's been 1 year. A year of nights that never end. Of smoke that never clears. When everyone reached beyond their limits just to survive. You don't think about feelings. You just do your work. You just do anything to be alive. Every Ukrainian has their story of the war. И он только говорил: Юля, кричал все, Юля, собирай детей и уезжай дальше. And what they've lost. Кожного разу, як розкопували могилу, ти молишся, щоб там не знайшли твого сина. 12 months on, and still the missiles fall. Beyond the destroyed buildings, how have the people endured? We flew day and night. We had no time to eat. We didn't know what day of the week is it today. How has this war shaped their lives? And how are they coping with their new reality? After a year that changed everything. Вона боїться. І Соня каже, все сама, я все сама. І от это, ну, у нього завжди это було в характері. Almost a year ago, Sonia Kudrin was told by doctors that she may never be able to walk again. Коли вона не може робити те, що робила завжди, це її, мабуть, дуже удручає. And yet, here she is, persevering after tragedy. Самый тяжелый год в нашій житті. Про саме таке, що з нами трапилось, ми мовчимо. Ну, згадує, але так, теж дуже обережно. Вона боїться, що вона мене засмутить, а я боюсь, що я її засмучу. Але це така сильна біда. They were a family who loved the outdoors. Собаки, старая машина. Молодой, красивый. Это новая машина. Sonia's parents, Anton and Svetlana, were both vets. Еще одна работа. Птицы поднялись в прямое приближение. Тем не менее, Был такой натуралист, скажем так. И он очень глубоко понимал животных, интересными растениями, постоянно училась. Не без того, що я показую їй іноді фотографії. Розказую, оце ж любила твоя мама, це любив твій тато. Дуже схожа на маму, але очі як у тата. The siblings were close. Sonia, her 10-year-old sister Polina, and 5-year-old brother Semay.
Вона дуже сумує за сестричкою, за братиком. Ну, цього не показує. Вона не показує, але я це бачу. Як вона чує слово Поліна чи Семен. Щось таке з нею трапляється. 2 days after the invasion, Sonia's family tried to escape. But as they drove away from the capital, Russian troops opened fire. Sonia's parents, sister and brother would all lose their lives. И говорить об этом тяжело. А то, что мы пережили, то это не дай Бог никому. Який смисл життя? І думаю, що якщо б не стало Соні, я навіть не знаю, що б я робила. Це таке єдине, що залишилось. Wherever you look in this vast country, there is trauma and there is tragedy. People whose paths through life were torn and twisted by the despot next door. I panicked a lot, especially this at night. For 12 months, I've been reporting on the conflict, its causes, its consequences. We knew that something was coming. And yet, the invasion on the 24th of February still shocked everyone. The scale, the brutality. Within days, Russian troops were on the outskirts of the capital. I was in Kyiv and witnessed the first gun battles at this bridge. Watch your back. Watch. Feels weird to be back on this riverbank because when we were last here with Russian soldiers in the middle of the city, it seemed like their victory was not only inevitable, but perhaps imminent too. And yet, 12 months on, the Ukrainians have surprised us all. Today, as parts of the country still suffer daily bombardment, others look like life is back to normal. Except this isn't normal. Not when even the towns that look like they're being spared from Putin's very worst are living under the cloud of constant missile threats. And the memories of the early fighting still hang in the air. For many, it's taken a year just to begin to process what they've witnessed. Doctor! Hello. Good to see you. Nice to see you, Rahim. How are you? I'm fine. Where's your head? It's a winter in Ukraine. Yelazar is a doctor living in Kyiv who has seen some of the worst of this war. These are the sirens that have just started going off. How often do you hear these? Oh, very often. Sometimes almost whole the day, all the night. I saw rockets. Oh shit! Really, I saw this. And a few months ago, we would see people running into shelters, but now... do you see we're running? These sirens, we're afraid, these bombs, these rockets. But we have to live. How has this year changed the person you are?
I lost my kind, maybe. I'll make myself stronger. I'm better like a doctor because I saw many deaths, I helped hundreds of people. But inside, in my soul, they destroyed forever. Before the war, Yelazar and his wife, Valeria, were working as doctors almost 500 miles away in the coastal city of Mariupol. I just remember all these great days when I lived in this city. It was the city of development. New parks, new roads, new hospitals. I remember this city when it was so beautiful. It was a pleasure for me, for my family. From the first day, I saw panic. Panic, all the citizens, they panic. When I traveled from one hospital to another hospital, I saw so many destroyed buildings and so many dead people. Bodies everywhere. Everywhere. In the first few weeks of the war, Mariupol was almost obliterated. Not even the maternity hospital was spared by Russian missiles. When you're in the epicenter of this, you don't think about feelings. You just do your work, you just do anything to be alive. I can see thousands of people, they need our help, and we came and help, treat, help, without stop, non-stop. It's 3 weeks like one day. One very bad day. Cameras at the time captured Yelazar and others trying in vain to save the life of a 6-year-old girl. We tried to give her a life. But we can't do this. I cried until hours. It's difficult to me. It's my own tragedy in my life. It's one of the biggest tragedies in my life. Sometimes, like now, I remember and I want to cry. The Ukrainian government estimates that at least 95% of Mariupol has been destroyed. After 3 weeks, Yelazar and his family fled. I spoke to him not long afterwards. I could see back then he was still trying to comprehend what he'd been through. I went away from this Mariupol only when I cannot help people. I saw my dead friends, I saw dead children. I tried to help them, but they killed them. For what? He has relocated to work at a hospital in Kyiv.
But Yelizar's life has been hit by more upheaval. He has received a conscription letter from the army. Yes, I'm really afraid, but I think that's normal to be afraid of this, where I'm not a soldier. It's another world. It's really another world. He could be called up to the front line as a medic in 2 weeks' time. What is it like raising a child during an invasion? My daughter, she have to hide under the floor when we heard explosions or airplanes. She started to crying, and I said, "Don't cry, my daughter, this is okay, daddy near you." That's why I and all Ukrainian people, we hate these bastards, Russian bastards, because I have to explain my daughter that we're hiding here because a Russian terrorist attacks us. For Yelizar and for many Ukrainians, what hurts so much is not just what's happened, but who's responsible. The Russians living next door. Putin's invasion has split families living across the border. It's pitched neighbor against neighbor. For Yelizar, it's not easy to forgive or forget. I hate these occupants. I lost my kindness for Russian. I can't to be kind to these people who destroyed my country. The invasion has triggered hate and horror, and it's driven many away from the country they love to find new lives abroad. In this war, it's not just their homes or their communities that people have been forced to abandon, it's their entire lives. We hear a lot about the plucky resilience of Ukrainians, but don't be deceived. No one here is just dusting themselves down and getting on with life. It's estimated that over 14 million people have been displaced by the conflict. Ой, плохо, больной, сахар, диабет, стреляли ужасно. Мы с Мариуполя переехали к детям. Some have had no choice but to leave Ukraine. Покажу наше жилье. Оцей поверх перший, виходить, всі українці. Пойдем. Да. Здесь мы чистим зубы, умываемся. Я так понимаю, это какая-то казарма была. И сейчас для беженцев. Вот здесь мы принимаем душ. Вот душевая. Это наша кухня. Это наш сосед из Харькова, Родион. Да, ему в мае русской миной ранило и ампутировали руку. Каждый вечер стараются с Софией играть в домино, кости, нарды. Но я все время проигрываю. Тут все математическое. Математику подтягивает. Покажем вам апартаменты. Давай.
Это наша квартира. Конечно, я очень скучаю. Это такая параллель, мне очень не хватает. Своего дома, своей жизни. Да. Школа. Своего комфорта. Боль, те страдания, которые мы оставили свой дом. Я не знаю, когда я увижу, обниму маму. This is home now for Jana and her 8-year-old daughter Sophia. Какое красивое платье, скажи, мама. They're refugees living in Brandenburg in Germany. Before the war, Jana, a former nurse, was living in the southern Ukrainian city of Kherson. Пахнет и море рядом. Очень уютный, доброжелательные люди и постоянно с улыбкой на позитиве. Тоже какой-то восточный, да? У меня так сердце начинало работать, что у меня, ну, знаешь, я прям со спины чувствовала, как оно увели, ну, как оно, ну, вот работает вот так уже, знаешь. Молилась так, как никогда в жизни не молилась. Я ребенка хотела обезопасить. Там меня могут найти там сейчас. Или, не дай бог, ребенок увидит меня мертвой. Вот эти мысли, они постоянно, чтобы ребенок не видел смерти. We first spoke to Jana through video diaries at the start of the war. As the bombs fell, she took matters into her own hands. Потом приняла решение, ну, укреплять бомбоубежище. Я пришла бомбоубежище, я не знаю, я верю в то, что оно спасет. Мы надеемся только на чудо, я не знаю. Молимся. И думала о дедушках, бабушках, которые вот они рыли эти окопы без конца на протяжении скольких лет. Меня вдохновляло, что у них были силы на это все, они пережили. Значит, и нам надо это все пережить. Холодно, сыро, громко. Все вибрировало от взрывов, земля вся дрожала. After a week of fighting, Russia took control of Kherson. Сегодня утром я проснулась, и меня убеждает в том, что я уже проснулась в Российской Федерации. А я не хочу. А у меня начинается, ну вот... И меня не выпускают, я не могу покинуть. Мы в заложниках. Потому что посеялась паника, очень много паникеров. Поймут ли это другие? Ну, что это значит для нас? А потом понимаешь, что никто не поймет. Это пережить надо, знаешь, либо быть настолько чувствительным человеком, чтобы прочувствовать действительно ту обстановку накаленную, да? Да, в оккупации это было выживание. Была нагрузка на детскую психику. Ух. Держись. After 3 months living under Russian occupation, Jana and Sophia, mother and daughter, decided to leave. Если честно, выезжала я из Херсона только из-за Софии. Это только из-за того, что если бы очень сложно было, вообще принять это решение, выезжать, и сейчас родители в Херсоне, и мое сердце просто ежедневно разрывается на куски. И ежедневные обстрелы
И я молюсь, и я не знаю, куда ехать. Ну, я не хочу. Over the course of a week, Zhana and Sofia escaped via Russian-held Crimea, getting to Georgia, then Turkey, before claiming asylum in Germany. Рядом школа, академия шефов немецкого языка. Я иду туда, практически 20 человек из Украины. Общаемся на разные темы, кто из Одессы, кто из Киева. София сама по себе очень фантастическая девочка. Больше, наверное, чем все мы. И она просто спокойно на все это реагирует, конечно. In November, circumstances changed in southern Ukraine. The Ukrainian armed forces fought back and recaptured her son. I was there as the city was liberated. Forever, Kherson is Ukraine. But the shelling has not stopped. And nor have Zhana's fears her parents. Ходьте, будь ласка. Ты дома? Иду водички набрать, иду водички набрать. Иду по улице. О, Боже, Боже, Господи, Господи, где она упала, Господи. Ой, капец. Фу. Алло, алло. Алло. Да, мам. Надо сначала проверить, сколько его там в машине. О, Господи, что ж оно так свистит, блин. О, Господи. О, а Люда сказала, что пока. О, Боже, где она так? Все, давай я прекращаю с тобой разговаривать. Я люблю тебя, мам. Постарайся найти ключ от машины и пусть... Обнимашки, целовашки, давай. Ты слышишь Я меня? люблю вас. Да, супер, давай. Я люблю тебя. Вот это расстояние, эта разлука, эта война, она дала нам такую тонкую грань понять, что насколько нужно ценить то, что у тебя есть каждый день. Я хочу обнять их, я мечтаю об этом, их увидеть живыми, здоровыми. Здравствуйте, мои родные, у меня все хорошо. Кормят 3 раза в день, надают медицинскую помощь. Как у вас? Думаю, скоро вас увижу. Очень вас люблю. За меня не переживайте, заботьтесь о себе. These few words, written in a letter, are the only proof Tatiana has that her son Vlad is still alive. Tatiana, hello. Добрый день. Сколько лет, сколько зим. Пошли в парк пойдем. She's one of many mothers in this war, living without certainty. Думаю, буде після війни, ми тут зустрінемося з ним.
Ще походимо, повеселимося і забудемо це все як страшний сон. Somewhere in Russia, Tetiana's 30-year-old son Vlad is a prisoner of war. One of hundreds of civilians in this conflict, captured and taken out of the country. Я не думала, що так можна за чимсь чи за кимсь скучати. Ми так ніколи не розлучалися надовго, і це, але це неможливість, ніби він є, і ніби його немає. Як вам сказати, допомагав дуже. Такий веселий був, дуже весельчак. Він не був, а є. Просто пам'ятають його всі, що він весельчак. It was in April last year that everything changed for Tetiana. Russian forces were beginning to retreat across Ukraine. And in their wake came chilling discoveries. In one city I visited, Bucha, the true barbarity of the invasion was being uncovered. Кожного разу, як розкопували могилу, ти молишся, щоб там не знайшли твого сина. Я відчула, що для мене життя закінчилося. Mass graves containing nearly 500 bodies were discovered. Almost all showed signs of torture or violent trauma. We first met Tetiana in the town center. She was searching for answers about her missing son. She took us back to the spot where neighbors had last seen him, lying on the ground. He'd been shot in the leg. Остання розмова була 1 березня. Він сказав: "Мама, не їдь, це не кіно, це справжня війна." In May, a glimmer of hope. A prisoner of war released by the Russians contacted Tetiana to say he'd heard Vlad's name being read out during a prison roll call. How did you feel to hear that he was alive? Я народилась сама, коли це дізналась. Це для мене була найкраща новина, яка була за все моє життя. Я не думала, що я буду так радіти, що мій син в полоні. And in September came the letter, written in her son's distinctive handwriting, confirming he was still in a Russian prison. But since then, Tetiana has heard nothing. Я кожну буковку проглажувала, цілувала. Я його ношу весь час з собою, тому що це саме дороге, що в мене зараз є. Do you think you will see your son again? Звичайно, я тільки цим і живу. Це єдине, що мене взагалі тримає. Я чекаю кожну секунду, тому я живу. For now, there is only the wait, and Tetiana's daily fears over what life is like for her son. Кожен день в биту, ось ти відкриваєш холодильник, дивишся в нього, знаєш, що цього в нього немає. Ти просинаєшся, йдеш вмиватися, руки під теплу воду. Ти знаєш, що у нього цього може не бути. Ти дивишся це саме дзеркало, знаєш, що у нього цього немає. Ти кожну секунду проходиш і знаєш, що у нього цього немає, з чим він займається, що він їсть, що у нього болить, чи є в нього ліки, з ким він спілкується. Це весь час воно в голові прокручується. Once a pretty commuter town, Bucha has become a byword for Russian brutality. In a conflict where almost 60,000 alleged war crimes have so far been reported to the Ukrainian government, and
While Tatiana still has hope, a path towards the greatest relief imaginable, for many others there is only grief. Наверное, это самый тяжелый год. Да не наверное, это самый тяжелый год. Потому что в этом году мы потеряли практически все, к чему мы стремились. Ну, он забрал у нас с детьми самое дорогое. Самое ценное, что мы потеряли, это мужа в этом году. Я бы готова была потерять все, что угодно, только чтобы не его. Yulia is one of many young widows in this war. Если раньше мы жили, у нас была куча планов. Достроить дом, сделать ремонт. Her husband, Alexander, was a car mechanic, a family man and a patriot who signed up to defend his country. On the first day of the invasion, he got Yulia and their daughters to safety, whilst he stayed behind to fight. Ну, спорить с ним вообще резона не было. Он, если решил остаться, его бы никак мы не переубедили, чтобы он поехал с нами. But during the battle for Bucha, Alexander was shot and taken to hospital. Сказали, что Саша ранен в спинной мозг, у него от пояса ничего не шевелится, но он позитивно настроен, он шутит, держится, и он уверен, что он по-любому выживет. И он уже лежит там, когда у него от пояса ничего не двигалось, и он только говорил: Юля, а мы были в Украине, и он кричал все: Юля, собирай детей и уезжай дальше. Alexander died from his wounds in hospital. Yulia identified his body amongst those found in a mass grave. Полностью поменялось. Мне кажется вообще, что меня сломала эта ситуация. Теперь только дети. Иногда, когда уже все так достанет, говорю, даже малым говорила, что я бы, если бы не вы, я бы пошла бы и легла там рядышком возле папы, мне бы было намного проще. Мне кажется вообще, что мы все друг за друга держимся, где-то там пытаемся в какую-то поддержку найти. Все. В основном всегда так вот общаемся, и такое ощущение, что он где-то с нами. Все, да. Ну, улыбнись, все. To assess why a war which was meant to last a few days is still rumbling on, you can look at a million maps or listen to the military jargon. But maybe the most important explanation is spirit. The simple refusal of Ukrainians to accept defeat. Hostomel, on the outskirts of Kyiv, was considered to be a gateway to the capital. Вот еще летят. The airport changed hands many times in a bloody battle. Ребята, там
5 weeks after the invasion, Russian troops eventually retreated, leaving scenes of destruction in their wake, including this. What was once the largest cargo aircraft in the world, called Maria, Ukrainian for dream. The return of this airport to Ukrainian hands is testament to the defiance of so many people I've met here. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям слава! I'm heading 140 miles east of Kyiv to meet a man who's been part of Ukraine's brave resistance. We understood the importance of defending our capital. Russian aircraft, they flew to attack Kyiv and areas around Kyiv, and we had to prevent these attacks. We flew day and night, and again day and again night. We didn't know what date is it today, what day of the week is it today. Maybe it's Monday, maybe it's Saturday. We didn't know. Alexei graduated from military training only a few months before the war began. He lost many comrades from his brigade in the initial skirmishes of the war, including his mentor, Stepan, a commander who had become a close friend after training Alexei in combat. The most dramatic what I saw in this war, it was shutting down one of my comrades on our eyes. Yeah? Yeah, we saw like his aircraft shot it on the ground, and he was full in fire, and he couldn't eject from that aircraft. I tried to keep calm, to keep my emotions only inside me, because it could more difficult for us to take some missions. We didn't have really any time because a lot of flights, a lot of tasks, and we didn't have any time to concentrate on death of our mates. How did your family feel about what you do? My wife, she's worried about me too much. My mom, she's worried too much. My dad, and I try to keep in secret when I come for some mission, because my family will worry about me when I'm in the air. So you have a daughter? Yeah. She's 2 years old. Yeah. I hope she will not know that war is coming on in our country, and she will only read about it in books or some videos and so on. All Ukrainians are fighting a battle of their own in this war. From families at home to those on the front line, up to the top of those leading the fight. Mr. Mayor. Good to see you. Good to see you. How are you? Kyiv's mayor, Vitaly Klitschko, has felt the weight of battle since it began. I've met with him throughout this war, and he has never shown signs of relenting. I am, as mayor, told to you to talk to everyone. Never ever Russians to come to our city. Better we die. The Russians was here. They was already in the north, border of the city. They was pretty close. Tell me, what was the lowest moment during that year for you? What was the worst moment? Worst moment? To see how children cry, and you can help them. And the worst moment I was in second week of the war in our main train station, and one small guy crying there. I come to him and tell him, please don't cry.
try to give him good mood. Don't cry, everything will be fine. Give 5. One woman came to me and told, I'm following this child, and we are not allowed to tell him the parents already died. He's alone. It was difficult. It was most of the difficult part. Klitschko's role in Kyiv has been forced to adapt. A decade ago, he was better known as a heavyweight boxing champion alongside his brother Vladimir. Now, they are wartime leaders. It's a job he never signed up to, but one he's taking on. As sportsman, you're responsible by yourself, by your team, but in this moment you're responsible for millions of people, lives of millions of people, citizens, and they look at you and they expect protection, they expect support. It's our home country, it's our homes. We don't want to be back to past time, don't want to be back to USSR. We see our future as part of European family, and we're fighting for our future and defending future of our children. Ukraine has an old history, but it's a new country. Its kids are having to grow up quickly. But how will its young war generation cope? Over 1,300 Ukrainian children are estimated to have lost their parents in this conflict. Following the tragedy that saw her lose her parents and siblings, Sonia would have surgery to remove a bullet from her spine. She and her grandmother were then flown to Rome by the charity Mother and Child for further treatment. Barely able to move her toes at first, she has made remarkable progress. Коли вона лікується у лікарнях, то її дуже задоволені лікарі. І вона хоче бути здоровою. І я теж дуже хочу, щоб вона була здоровою. Ну, сейчас психологи говорят, что это надо прожить, надо прогоревать. Она вся в себе. Это мы должны делать вместе. Вместе, постепенно, вместе. Ну, мечтаем мы, конечно, о том, чтобы не было войны. In the past year, I've seen characters changing all around me. People finding that the things that used to bother them suddenly seem so small. The bombs keep falling. The front lines keep shifting. War goes on, but so must life. That means putting things on hold. Or perhaps finding a new gear. It's been 12 months of doing whatever it takes, because in Ukraine, everything is at stake.